So tell me the topics. Electronic configuration, then atomic size, melting points and boiling points பற்றிலாம் பார்த்தோம். அப்புறம் ஓகே ஒரு நிமிஷம்மா. அட்டாமிக் சைஸில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு அப்புறம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோமா. ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் பற்றி பார்த்துருப்போம். அதுக்கான ரீசன் பார்த்துருப்போம். ரைட், எதனால் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அந்த மெட்டாலிக் பாண்டிங் அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி தானே அட்டாமிக் ரேடியை. அட்டாமிக் ரேடியைக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அயனைசேஷன் என்தால்பிலாம் வருது. கரெக்டா? எஸ். ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் சைஸ் அண்ட் அயானிக் சைஸ் அது பார்த்தோம். ரைட். ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தீங்க? தட் இஸ் ரீசன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம்னா 4D அண்ட் 5D சீரீஸ் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அதோட அட்டாமிக் ரேடியில் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஜிர்கோனியம் அண்ட் ஹாஃப்னியமும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து we saw 159 and 160 picometers, right? Actually zirconium is 159 160 and hafnium is 159, correct? Am I right? Yes. Appo we actually expect there should be a increase இல்ல, ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு? டிக்ரீஸ் தான் இருக்குது. அதுதான் புல் இன்வெர்ட் புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, which is your contraction. அதுக்கான ரீசன் பார்த்தோம். அந்த லாந்தனைட் கண்ட்ராக்ஷனுக்கான ரீசன் பார்த்தோம். வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன்? improper shielding of d electrons. அப்போ d electronsையும் f electronsையும் பார்த்தோம்னா எது ஷீல்டிங் வந்து ரொம்ப மோசமாக பண்ணும்? f or d? What did I say last class? d electron will shield the d electron more effectively, or f electron will shield f electron more effectively? F will be less. அப்போ shielding of f electron by another f electron will be less compared to d electron. இல்ல? Okay, fine. அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம்? Correct. Speciality or unique, what is the unique nature for d block elements அது பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி transition elements and d block elementsக்கான difference பார்த்தோம். எதெல்லாம் நம்ம d block elements ன்னு சொல்லலாம். இல்லை, in other words, what is the exception? என்னெல்லாம் exception? Zinc? No. Cobaltலாம் transition தான். 3 elements I told you. These are not called as transition element, but they are called as d block element. Which are they? பாத்தியா, இஷ்டத்துக்கு தப்பு. No. Can you tell me which are those 3 elements which are not called transition elements? Zinc, cadmium and mercury. Exactly, zinc, cadmium and mercury. What is the reason why they are not called transition elements? Because they have fully filled atomic orbitals. d orbital வந்து completely filled இருந்தா naturally அங்க transition of d electrons will not be possible. அதனால we don't call them as transition elements, but we call them as a d block element. No. இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருந்தால் அங்கே வேக்கன்சியே இருக்காது. ஆர்பிட்டாலில் வேக்கன்சி இருந்தால் தானே டிடி ட்ரான்சிஷனே பாசிபிள். ஆனால் காப்பர் குரோமியமெல்லாம் அப்படி கிடையாது. தே ஆர் ஆல் ஸ்டில் கால் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். அது வந்து அது நம்ம நீ ஃபஸ்ட் சாப்டர் 11th படிச்சிருப்பியே. குரோமியமுக்கும் காப்பருக்கும் நீ அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை மாற்றி எழுதுவ தெரியுமா? எதுக்குன்னா இன் ஆர்டர் டு ஸ்டெபிலிட்டிக்காக எஸ்லேருந்து தூக்கி டியில் போட்டுட்டு யூ வில் கம்ப்ளீட் இட். காப்பரில் வந்து D10 இருக்குமா, அங்கே வந்து குரோமியமில் ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்கும்ல. ஸோ தட் எக்ஸெப்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அயனைசேஷன் என்தால்பி பார்த்தோமா? வாட் இஸ் அயனைசேஷன் என்தால்பி? Correct, that is an ionization enthalpy. And how does it differ nu paathom, right? So you can see there is a steep difference in the ionization enthalpy of manganese and iron, right? Manganese ku 3260, correct ah? Apdiye iron paru, if I am talking about the third ionization enthalpy, can you see that table? Table oda number enama enak 8.2 in the book la, table oda number
4.2 table 4.2 paru. Can you see the third ionization enthalpy of manganese, which is 3260, and iron the paru 2962. So there is a steep decrease in the ionization enthalpy. எப்போமே first ionization enthalpy வந்து கம்மியா இருக்கும் compared to second ionization enthalpy. Second விட third ionization enthalpy வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். Gradually when you go on the successive ionization enthalpies, when you see first ionization விட second ionization enthalpy value will be greater, third ionization will be still greater, and you know the reason for it. I am not going to elaborate on that. ஏன்னா nuclear charge ஜாஸ்தி ஆகுது, அப்போ naturally electron வெளியில் எடுக்கிறது கஷ்டம். அப்போ you have to spend more energy to pull out an electron. That is the reason. Correct? So here அந்த third ionization enthalpies பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாரு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்காண்டியம் 2393, then 2657, then 2833, then 2990, அதுக்கப்புறம் மேங்கனீஸ் வரும்போது 3260 வருது. கரெக்டா? Now I want you to tell me, let me see who is going to tell the reason why for manganese you see a jump in the value. 2990 kilojoules per mole la irundhu 3260 kilojoules per mole value jump ஆயிருக்கு. எங்க இருந்து? குரோமியம்ல இருந்து manganese வரும்போது. எதனால அந்த மாதிரி ஹை திடீர்னு ஏன் அந்த ஷூட் அப் இன் வேல்யூஸ்? Yeah. More number of variable oxidation states. No. நீ எல்லாம் கெஸ் தான் பண்ற. கரெக்டா யோசிச்சேனா கண்டுபிடிச்சிடலாம். No one is coming with the right answer for this. See, manganese when it is in 2+ oxidation state, அதோட configuration என்னவா இருக்கு? 3d5 இருக்கா? அங்க கொடுத்திருக்கான் பாரு டேபிள்ல Mn2+, it is 3d5. so d orbital d5 அப்படினா என்ன? it is exactly half filled. அப்ப exactly half filled d orbital ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீ pull out பண்ணனும்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றோம். அப்ப ஸ்டேபிளா இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம வந்து உடைக்கணும் அப்படினா நிறைய எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கணும். அதனால தான் அந்த d5 நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது you are supposed to give so much energy. You are getting my point, all of you? Mn2+ இருக்கும்போது it is giving d5 configuration. d5 நம்ம அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, ரைட். then you look at iron. அடுத்தது பாரு, அயனுக்கு when it is in its 2+ oxidation state, it is 3d6. பாத்தியா அங்க கான்ஃபிகரேஷன் போட்டிருக்கானா? M2+ ion, அதாவது Fe2+ இருக்கும்போது அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன? 3d6. பட் அந்த 3d6ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க? 2962. அதாவது கம்மியான எனர்ஜி. அப்படிதானே? ப்ரீவியஸ் ஒன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியான எனர்ஜி. When you give little energy, you are able to pull out an electron from a d6 configuration. Why? ஏன்னா அந்த d6 configuration ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு half filled ஆக தானே பார்க்கும். ஸ்டேபிள் எது? ஒன்று half filled இருக்கிறது, இல்லை கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கிறது. அப்போ d6 configuration ஸ்டேபிள் ஆகணும்னா ஒன்று அது 4 எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி d10 ஆகணும், அப்போ அது ஸ்டேபிள் ஆகலாம். இல்லை d6ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு d5 ஆகணும், அப்போ அது ஸ்டேபிள் ஆகலாம். ரெண்டுத்துல அந்த ஆட்டம்க்கு எது ஈஸி? d6ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு d5 ஆகிறது தான் அதுக்கு ஈஸி. அப்போது அதுவே என்னது? இட் இஸ் வில்லிங். அந்த Fe2+ அயானே it is willing to donate that one electron such that it will take a stable position. அதனால கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி கொடுத்தாலே அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அதை தூக்கி வீசிட்டு d5 ஆயிடுது. புரிஞ்சுதா உனக்கு ரீசன்? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த மாதிரி கொஷின் தான் உனக்கு இந்த சாப்டரில் வரும். ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க, என்ன ரீசன்னு கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். ஓகே, ஷால் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட்? We spoke about electrode potential and all, right? Yeah. Then reactivity பார்த்தோமா?
reactivity of transition elements. Then we saw magnetic properties. Magnetic property பார்த்தோமா இல்லையா இன்னும் பார்க்கலையா paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic, did we see that? So we saw. Okay. Okay, I don't remember, that's why maybe I go for the other badge also. So okay, and I remember taking catalytic property and all for you. Alloy formation, catalytic property, then interstitial compounds, right? Colored ஆ ஏன் இருக்குங்கிற ரீசன்லாம் பார்த்துட்டோம் ரைட்டா. சரி, இந்த சாப்டரில் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, you have some important compounds that are given by these transition metals. Like for example, K2Cr2O7, potassium dichromate, the sodium dichromate, then KMNO4, potassium permanganate. Okay, so இந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கணும். How it is prepared, then what are the reactions that it gives. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். இந்த சாப்டர்லேருந்து என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வரலான்னா, as I already informed, you will have questions on the statement, assertion, reason kind of questions. Or sometimes questionாவே why D block, why transition elements give colored compounds, அந்த மாதிரி ஒரு கொஷினாகவே கேட்கலாம். ரீசன் அசர்ஷன் கேட்காம இப்படியே கேட்கலாம், தியரட்டிக்கல் ஒரு கொஷினாக. சரியா, அதை விட்டால் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வரலான்னா, explain why, explain the preparation of K2Cr2O7 or KMNO4, அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ அப்போ உனக்கு அந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எதை எடுத்து எந்த ஓரை எடுத்து எதில் ட்ரீட் பண்ணால் உனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வருது அது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட், பொட்டாசியம் பர்மேங்கனேட் அண்ட் ஆல், என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் அது கொடுக்குது அதெல்லாம் பார்க்கணும். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see in today's class. After that we will be moving ahead with F block elements. That's more easy. D block உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே F blockும் ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்ச மாதிரி தான், சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும், நான் அதை என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ டேக் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். Please have your textbooks with you. இது என்ன பேஜ் நம்பர்மா? அந்த சம் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கே உங்கள் புக்கில் என்ன பேஜ்? 105. Open 105 page number. Share it. So please see there. I want all of you to focus on the paragraph which is there, oxides and oxoanions of metals. Anshul, read that paragraph please. Book இல்லையா உன்ட்ட? அங்கே பக்கத்தில் இருக்கா? ஏன்னா இங்கே wait, I'll show you here. No sir, I opened it sir. Page number 105 தானமா அது? 105ல என்ன சப் டாபிக்? Oxoanions. Yeah, oxides and oxoanions of metals னு ஒரு சப் டாபிக் இருக்குல்ல? Read that. Just a minute. Sir, is it like these oxides are generally formed by the reaction from there? அங்கந்தானே? Yeah, these oxides are generally formed by, exactly. These oxides are generally formed by the reaction of metals with oxygen at high temperatures. All the metals except scandium form MO oxides which are ionic. The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained in SC2O3 to Mn2O7. Beyond group 7, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known. Besides the oxides, the oxocations stabilize Bv as VO2 plus and V4 as VO2 plus and PiO4 as PiO2 plus. Okay, so here what did you understand from this paragraph? You see that the highest oxidation number in the oxides coincide with the group number, right? If you look at scandium,
scandium ஓட oxidation state அங்கே என்ன Sc2O3 இல்லை அதோட oxidation state என்ன 3 plus right என்ன scandium எந்த குரூப்பு third group தானே group 3 group 1 alkali metals then alkaline metals அப்புறம் உடனே என்னது scandium அந்த group right so group number ஓட அதோட oxidation state coincide ஆகுது கரெக்டாக that's what it is said then beyond group 7 no higher oxides of iron like that is above Fe2O3 are known group 7 க்கு மேலே இந்த generalization work out ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க group 3 group 4 group 5 கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலிமெண்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து அந்த குரூப் நம்பரோட மேட்ச் ஆகுது பட் குரூப் 7க்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஜென்ரலைசேஷன் நம்ம வைக்க முடியாது ஓகே அண்ட் தென் besides the oxides the oxocations stabilize that is V5 as VO2 plus அந்த VO2 plus ன்னு இருக்கு பார்த்தியா அந்த அந்த oxocation ஸோ அதில் வெனேடியமோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் என்னது 5 அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்கு V5ங்கிறது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் வெனேடியம் இன் V5 plus தான் ஓகே இன் VO2 plus then V4 as in VO2 plus then titanium 4 as in the compound TiO2 plus இதெல்லாம் அதோட oxidation states then as the oxidation number of the metal increases the ionic character decreases this is something very important please make a note underline பண்ணிக்கோ highlight it so oxidation number increase ஆக என்ன ஆகுது ionic character வந்து decrease ஆகுது so if you look at manganese in Mn2O7 which is covalent இல்லையா ஏன்னா அதோட atomic sorry அதோட oxidation state என்ன Mn2O7 ல find out பண்ணு பார்க்கலாம் Mn2O7 ல oxidation state of manganese Is it 7? now what is the compound Mn2O7 so Mn ஓட oxidation state தான் நமக்கு வேணும் அதை 2x ன்னு எடுத்துக்கலாம் plus of minus 2 into 7 equal to 0 2x minus 14 equal to 0 2x equal to plus 14 x is equal to 14 by 2 which is 7 so plus 7 oxidation state இல்லையா so manganese ஓட highest oxidation state என்னது plus 7 தான் so plus 7 ஆகும்போது as you already learnt if there is an increase in oxidation state its ionic nature is going to decrease hence it is said to be covalent right it is a covalent green oil similarly even CrO3 and V2O5 have low melting points please underline all that and the paragraph underline பண்ணு as oxidation அங்க இருந்து இப்போ நான் read out பண்றது வரைக்கும் even CrO3 and V2O5 have low melting points in these higher oxides the acidic character is predominant acidic character is predominant na enna it is going to be more acidic certain oxides will be more basic certain will be amphoteric usually metal oxides are basic in nature non metal oxides are acidic in nature but in the transition metal oxides நம்ம ரொம்ப generalize பண்ண முடியாது ஏன்னா they are transitioning right transition metals or இந்த D block elements எங்க இருக்கு S blockக்கும் P blockக்கும் நடுவுல இருக்கு so it will possess both the characteristics of these metals S block elements as well as the P block non metals அதனால நம்ம ஃபுல்லா generalize பண்ண முடியாது இப்போ S block ஓட oxides ன்னு வெச்சுக்கோயேன் if you take alkali and alkaline earth metals அதோட oxides எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we can 100% generalize and say that they are all going to form basic oxides similarly P blockல இருக்கிற elements எல்லாம் நம்ம என்ன generalize பண்ணலாம் they will form acidic oxides ன்னு சொல்லலாம் but here and there amphoteric-ஆவும் இருக்கலாம் ஏன்னா அங்க வந்து சில metals-உம் இருக்குல்ல so அதனால amphoteric-ஓ இல்ல basic-ஓ கூட possibility இருக்கு ஆனா D blockல நம்ம ரொம்ப அதோட ஆக்சைட்ஸை ஜெனரலைஸ் பண்ணி இது பேசிக்கா தான் ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்ல அசிடிக்கா தான் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா இட் டிஃபர்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ஹேவிங் நேச்சர்ஸ் ஆஃப் போத் S block elements கொஞ்சம் அண்ட் ஈவன் P block நான் மெட்டல்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அதுக்கு இருக்கு சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்
I want Pratap to read. Yes, sir. Thus, Mn2O7 gives HNO4 and CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7. B2O5 is however amphoteric to mean acidic, though mainly acidic, and it gives BO4 3 minus as well as BO2 plus salts. In vanadium, there is gradual change from the basic B2O3 to this basic B2O4 and to amphoteric B2O5. B2O4 dissolves in acids to give BO2 plus salts. Similarly, B2O3 reacts with alkalis as well as acids to give BO4 3 minus and BO plus respectively. The well characterized CRO is basic, but CR2O3 is amphoteric. Yeah, so what I want you to do is, இந்த பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்க அந்த ஆக்சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் எதெல்லாம் அசிடிக் ஆக்சைட்ஸ், எதெல்லாம் பேசிக் ஆக்சைட்ஸ், எதெல்லாம் ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைட்ஸ்ன்னு டேப்லேட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேப்லேட் பண்ணி எனக்கு சொல்லு. Go through that paragraph and tabulate which all forms basic, which all forms acidic and which all are amphoteric. இங்கேயா? ஓகே, 9னா இது வரும். I think we didn't go to this, right? Sorry. This is 97 now. Now we have to go to 105. I'll go here. 13 on 29. It's okay. You all have the book now. Why do you want this? I'll go here. Oh, we have gone back. You do the work. I'll get the page here. Sir, I have a doubt, sir. Yeah. What's your doubt? What is MO oxides, sir? என்னடா? MO oxides na என்னங்க sir? Previous paragraph la மெட்டல் ஆக்சைடு சும்மா MOனா இதெல்லாம் லாந்தனைட்ஸ் தானே, மேலே தான் போகணும், மேலே தான் போகணும். இதெல்லாம் ஆக்டினைட்ஸில் ஏதோ ஒன்று விட்டு உன்னோட புக்லேயே நீ பார்த்துக்கோ. Why do you want to see here? உனக்கு தான் புக் இருக்குல்ல. Let's not waste time on that. Leave it. I don't mind whether it is displayed. Everyone has a book. So please. என்னடா யாருக்கோ டவுட் இருந்துச்சு. Who was that? கலையா? ஒன்றும் சார் கிளியர் இருக்கு சார். MOs மெட்டல் ஆக்சைடு சும்மா ஜென்ரலாக மெட்டல் ஆக்சைடுன்னு சொல்கிறாங்க, அவ்வளோ, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே சார். So vanadium salts are somewhat special. ஏன்னா அது gradually you can see there, right? It is you see that it is changing from basic to less basic, then it is becoming amphoteric. So underline that and note that point. It is special. And you see that V2O4 dissolves in acids to give VO2 plus salts. Similarly, V2O5 vanadium pentoxides react with alkalis as well as acids to give VO4 3 minus and VO4 plus respectively. இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. 1 மார்க்கில் கேட்கணுன்னா which is less basic or acidic, amphoteric அந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம். அதனால் I asked you to underline. So next we will go to potassium dichromate, preparation of potassium dichromate. So you see that this compound potassium dichromate is very important in organic synthesis. It is a good oxidizing agent. Sodium dichromate and potassium dichromate will use it.
for oxidizing. Okay, so very very commercially important compounds idella. How they are prepared abdina, they are prepared from dichromates. I mean dichromates da idu potassium dichromate, sodium dichromate, they are prepared from chromate. Formula of chromate enna, you can see here FeCr2O4, that is your, yes, iron oda ore adilla chromite ore, FeCr2O4, that is treated with sodium carbonate with excess air, that is 7O2. It gives sodium, yeah, Na2CrO4, yes, sodium chromate. அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், sodium chromate எடுத்து we will filter that and then we will acidify it with sulfuric acid, so it gives a orange color sodium dichromate, Na2Cr2O7. So in the equations you have to by heart. Okay, ஒன்று ரியாக்டன்ஸ், இதுதான் ரியாக்டன்ஸு நீ மைண்டில் வச்சுட்டு பேலன்ஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் போடு, ஒன்று அதை பண்ணு. இல்லையா பைஹேட் பண்ணுறது தான் எனக்கு ஈஸினா பைஹேட்டாக அது பண்ணு. பட் கண்டிப்பாக இல்லை ஃபுல்லாக எழுதணும். ஏன்னா இன்ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனில் பேலன்ஸ் பண்ணியே ஆகணும். யூ ஹேவ் டு ரைட் என்டையர்லி பை ப்ராடக்ட்ஸும் எழுதணும். ஆர்கானிக் மாதிரி பை ப்ராடக்ட் எழுதாட்டி கூட பிரச்சனை, அப்படிலாம் இல்லை. அங்கே வந்து கண்டுக்க மாட்டோம். ஆர்கானிக்கில் மேஜர் ப்ராடக்ட் இருந்தாவே ஓகே, சின்ன ப்ராடக்ட்ஸை பெருசாக மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இங்கே யூ வில் ஹேவ் டு பேலன்ஸ் த ஈக்குவேஷன். ஸோ பேலன்சிங்னு வரும்போது நேச்சுரலி நீ பை ப்ராடக்ட்டும் எழுதினா மட்டும்தான் பேலன்ஸ் ஆகும். அதனால் எய்தர் பை ஹார்ட் இட் ஆர் லேர்ன் ஹவு டு பேலன்ஸ் அண்ட் புட் த ப்ராடக்ட், விச் எவர் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, தென் what is the difference between sodium dichromate and potassium dichromate அப்படின்னு பார்த்தா, sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate. So the later potassium dichromate is prepared by treating solution of sodium dichromate with potassium chloride. potassium dichromate எப்படி prepare பண்றாங்க, sodium dichromate எடுத்துட்டு KCl ஓட ட்ரீட் பண்ணா we get potassium dichromate. And I hope you have seen potassium dichromate. It's a orange color crystal, Fanta orange, அந்த மாதிரி இருக்கும், நல்ல orange color. Okay, so that's how it is. And you see that the chromates and dichromates are interconvertible. எப்படி interconvertible? By balancing its pH. புரியுதா? You see the structure there, geometry பாரு, chromate ion and dichromate ion ஓட geometry எல்லாம் பாரு, geometry. Chromate ion is tetrahedral, right? And dichromate is ரெண்டு tetrahedral join பண்ண மாதிரி ஒரு சென்டரில், கரெக்டா? அந்த சென்டரில் you can see that the bond angle is around 126 degree, correct? When you look at the oxidation state of chromium in chromate and dichromate, both are going to be same. Yeah, you can even find and check it. All right, so please take down the reaction, preparation reaction, அங்க இருக்கிற reaction எல்லாமே நோட்புக்கில் நோட் பண்ணு. Preparation of Na2Cr2O7 and K2Cr2O7, இதெல்லாம் ரொம்ப important questions.
I just said sodium dichromate and potassium dichromate or uses. Sodium dichromate and potassium dichromate both can be used as oxidizing agents, but you see that this sodium dichromate will be more soluble in water compared to potassium dichromate. Okay, so அது நிறைய இடத்துல prefer பண்ணுவாங்க. And இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா potassium dichromate analytical agent we can use for standard solution, volumetric analysis லாம் யூஸ் பண்ணலாம். Got it? Now we are going to write the oxidizing action of this Cr2O7 2 minus. I want you to copy down this reaction. Plus 14H plus 6 electron gives 2Cr3 plus 7H2O. So this is the first in the Cr2O7 2 minus oda oxidizing action. So either we will be comparing with the other reactions. இதை எந்த oxidation reactions எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம்னா you can convert iodides to iodine. You can see there கொடுத்திருக்காங்களா 6I minus gives 3I2. So I minus ல இருந்து I2 formation, iodide ல இருந்து iodine formation வந்து why do we call it as oxidation? ஏன் அது reduction னு சொல்லாம oxidation னு சொல்றீங்க? Electron loss of electron I minus ல இருந்து அந்த extra electron remove பண்ணிட்டு தான் I2 form ஆகுது. 2I minus forms I2 molecule இல்லையா? So removal of electron நால it is oxidation. So now next பாரு H2S, you can see how sulfides are converted to sulfur, correct? அங்கேயுமே 6 electron remove ஆகுது இல்லையா? So it is again oxidation. அடுத்தது 10 SN2 plus 2 SN4 plus. So increase in oxidation number is oxidation. Tin nu anga oxidize dana agudhu. Are you all seeing the reaction or not? Next paru Fe2 plus to Fe3 plus, adum oxidation dana, right? Now let us just compare in the Fe2 plus reaction eduthukoyen. 6 Fe2 plus giving 6 Fe3 plus 6 electrons. So when you compare these two reactions, half reactions, enna agum left hand side la irukra 6 electrons right hand side la irukra 6 electrons common, we will cancel it out. Then we will just club the left hand sides together, right hand sides together. Cr2O7 2 minus plus 6 Fe2 plus 14H plus gives 2Cr3 plus 6 Fe3 plus 7 H2O. How do we know whether this is right? நீ balancing redox reaction படிச்சிருக்க. எப்போ படிச்சிருக்க? 11th ல redox reaction ஒரு சாப்டர்லயே படிச்சிருக்க இல்லையா? ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம? முதல்ல number of positive charges and negative charges எல்லாம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எவ்வளோ பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது? 2 plus 6 into 2 plus and here 14H plus. அப்போ how many? 14 plus 12. Okay. Then இங்கே -2. அப்போ 24 positive charges on the left hand side. 24 positive. இங்கே 6 plus, இங்கே வந்து 18 plus. அப்போ 24. So balance ஆயிடுச்சா? 24 positive. Charges are balanced. Then what should you see? You have to see the hydrogens. So right hand side you have ஒரு H2O gives me 1H plus and 1 OH minus. அப்படி தானே? அப்போ டோட்டலாக இங்கே 14H இருக்கு, இங்கே 14H plus இருக்கா? இருக்கு. பேலன்ஸ்ட். ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்கு? 7. அங்கேயும் 7. So it is balanced. This is how we check. You remember அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் redox reactionல? Yes, half reactions எழுதிட்டு electrons cancel out பண்ணிட்டு final equation கொண்டு வருவோம். So from this we understand that this
ion, your dichromate, is acting as an oxidizing agent, right? Fe2 plus a Fe3 plus a convert பண்ணிருக்கு. Correct? Make a note of all the oxidation reaction. நான் இங்கே வந்து I just took one reaction for explaining. Fe2 plus to Fe3 plus மட்டும் எடுத்து அந்த half reactionோட compare பண்ணி நான் explain பண்ணேன். பட் நீ வந்து எல்லா half reactionsோடையும் அந்த electron cancel பண்ணி final reaction நீ எழுதணும். Make a note of it. You have totally 4 oxidation reactions. One I have done. Remaining 3 you will compare with the first equation and cancel out the electrons and bring the final equation. Do it. மற்ற ரியாக்ஷன்ஸோட செக் பண்ணிங்களா? You were able to get the overall reaction? Yes. Sir. Shall we go with the next? Yes, sir. Okay. So next is KMNO4, potassium permanganate. Potassium permanganate crystals எப்படி இருக்கும்? Intense purple-ஆ இருக்கும்.
கைண்ட் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் பிளாக்கிஷாக கூட இருக்கும், அவ்வளோ இன்டென்ஸான ஒரு பர்பிள் கலர் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ again this potassium permanganate is used for titrations. You have done titrations, so volumetric analysis la use பண்ணலாம். And it is also used for oxidation. It's a oxidizing agent. நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ஆல்கஹால்ஸ்லாம். Yeah. So how is this prepared? MnO2, manganese dioxide, is taken and it is treated with alkali, right, KOH, in the presence of oxygen. So it gives K2MnO4 with 2H2O. Then this K2MnO4 இருக்கு பார்த்தியா, அதிலிருந்து உன்னோட நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு புக்கில், MnO4 2- கொடுத்துருக்காங்க. how did that come? MnO4 2- எங்கேருந்து வந்துச்சு? Any idea? You have two equations, right? Two steps on the KMnO4 preparation la. First step la manganese dioxide எடுத்து potassium hydroxide ஓடையும் oxygen ஓடையும் treat பண்ணும்போது you get K2MnO4. Since you also have water as the byproduct, this salt potassium cleave ஆயிட்டு அங்கே 2K plus போச்சுன்னா இங்கே வந்து MnO4 2- தான் இருக்கும் இல்லையா? That which is your magnate ion, right, manganate ion, when treated with 4H plus gives MnO4-, அதுதான் permanganate. First one is manganate, MnO4 2- is manganate, MnO4-, first one 2-, இது வந்து minus. So இப்போ permanganate னு சொல்லுவாங்க அது MnO4-. Along with that you get MnO2 and H2O as the product. Now you see that manganese is undergoing disproportionation reaction. What is that disproportionation reaction? What is disproportionation reaction? Who is going to tell me? Same element will undergo oxidation and reduction, sir. Exactly. ஒரே element redoxங்கிறது reduction and oxidation happening simultaneously. இங்கே ஒரே எலிமெண்ட் ரெடியூஸும் ஆகுது ஆக்சிடைஸும் ஆகுது ஒரே எலிமெண்ட். அதாவது அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் ரெடக்ஷனும் இருக்கும், அது இன்க்ரீஸும் இருக்கும், டிக்ரீஸும் இருக்கும், இன்க்ரீஸும் இருக்கும். அப்போது now you find and tell me in MnO4 2- what is the oxidation state of Mn? manganate la MnO4 2- la what is the oxidation state of Mn, and MnO4- la what is the oxidation of Mn? First one la enna ஏய் ஒளரக்கூடாது, +2. Come on, do it. And also find the oxidation state of manganese in MnO2. இந்த மூணுத்துலயுமே என்னென்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லு பார்க்கலாம். First one, okay, +7. அப்புறம் மேங்கனீஸ் மைனஸ் கொடுக்குமா, +4. அப்போது பாரு மேங்கனீஸ் +6 to +7 இன்க்ரீஸா, அதே மாதிரி +6 to +4 decrease. So this is undergoing disproportionation. ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் தான். ரெடாக்ஸில் ஒன்று வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும், இன்னொன்று ரெடியூஸ் ஆகும். எவ்வளோ ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்ததும் ரெடாக்ஸ் தான், அந்த KMnO4 பார்த்தோம்ல. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நடக்குதுன்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் will oxidize the substrate and reduce itself. So that itself is a redox reaction, correct? This is disproportionation. ஒரே எலிமெண்ட் 3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்டர்கோ பண்ணுது. Okay, so now look at the commercial method of preparation. As we already saw, MnO2 எடுத்து KOH ஓட ஃபியூஸ் பண்ணி ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா with air or KNO3. KNO3 is also an oxidizing agent. So you get manganate ion. So அந்த manganate எடுத்து
electrolytic oxidation in alkaline solution panna, you will get permanganate. Electrolytic oxidation na enna? You pass electricity and oxidize it with the help of electricity, right? So electrolytically you will oxidize in alkaline medium, base medium. Purinjudha? Now this Mn2 plus, how can we oxidize that? Mn2 plus can be oxidized by peroxo disulfate. Peroxo disulfate na enna? Yes, you have the formula S2O8 2 minus, that is peroxo disulfate. Adha வந்து Mn2 plus oda treat panna you can form permanganate, correct? That is one other preparation method. Cherry. Now can you see the manganate and permanganate geometry? ரெண்டுமே tetrahedral தான், but you see that this is a green color ion. எது? Manganate ion is a green color ion and permanganate is a purple color ion, correct? And note that you have to underline, can you see there? The manganate and permanganate ions are tetrahedral. The green manganate is paramagnetic with one unpaired electron, but permanganate is diamagnetic. That is a very important distinguish between both. Independent of K. Ama. Purinjudha, did you underline that point? Any doubts in that? அதனால தான் ஆமாம், ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டே வேறு வேறு இல்லை, ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மாதிரி இருந்தால் என்ன? பர்மேங்கனேட்டில் மேங்கனேட் வந்து +6 இருக்குது, சாரி மேங்கனேட்டில், பர்மேங்கனேட்டில் +7 இருக்குது. அப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டே வேறு வேறு இருக்கும்போது வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இட் கேன் ஃபார்ம் வெரைட்டி டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ், ரைட்? மேங்கனேட் அண்ட் பர்மேங்கனேட் வேறு வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் தான், ஓகே? ஸோ நேச்சுரலி அதோட கலர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், டிடி ட்ரான்சிஷன் தான். இட் டசன்ட் டிபெண்ட் ஆன் பொட்டாசியம் அண்ட் ஆல். எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் எங்கே இருக்குது? ஐ ஆல்ரெடி ஸ்போக் அபவுட் தட் இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ், ரைட்? சரி, next see, the pi bonding takes place by overlap of p orbitals of oxygen with d orbitals of manganese. அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்குது. So you will be learning about this. What is that back donation, pi back donation, synergistic effect னு ஒன்று இருக்குது. கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எத்தனை பேருக்கு அதை எடுத்துட்டாங்க ஸ்கூலில்? கோஆர்டினேஷன் ஸ்டார்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்களா? பண்ணலை. சரி, அதை எடுத்தால் அங்கே வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம படிப்போம், ஓகே? வாட் இஸ் தட் பேக் பாண்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு பார்ப்போம். லிகாண்ட் வில் பி ஆல்சோ, லிகாண்ட் அண்ட் மெட்டல் ரெண்டுமே வந்து எலக்ட்ரானை வந்து கொடுத்துக்கும். யூஸ்வலி மெட்டல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் டோனர்ஸ், ரைட்? அப்படி தானே நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த இடத்துல லிகாண்டும் எலக்ட்ரான் கொடுக்கும், அது இல்லாமல் மெட்டலும் அதை பேக் டொனேட் பண்ணும். ஸோ அந்த பேக் டொனேஷனை தான் பை பாண்டிங்னு சொல்லுவாங்க, ஓகே? தெர் இஸ் அ எஃபெக்ட் which you will see in coordination compounds. லாஸ்ட்டில் பார்ப்போம், ஓகே? Now see, let us see the reactions of potassium permanganate. Acidified permanganate solution oxalates to carbon dioxide and then iron 2 to iron 3. So இதுவும் oxidizing agent தானே, like that of your potassium dichromate. So KMnO4 is used in oxidizing oxalic acid. நீங்கள் அதுதான் பண்ணுறீங்க titration. Oxalic acid versus KMnO4 பண்ணுறல்ல, அதில் oxalic acid வார்ம் பண்ணிவிட்டு KMnO4ஓட ட்ரீட் பண்ணுறோம், டைட்ரேட் பண்ணுறோம், right? So here you have the reaction 5 COO minus and CO minus gives 10 CO2 plus 10 electrons. அடுத்தது Fe2 plus giving Fe3 plus, then nitrite giving nitrate, that is also an oxidation reaction, then iodides giving iodine. So இதெல்லாம் half reactions, right? You are supposed to compare with the KMnO4 oxidation reaction. Can you do that? அப்பவே நீங்கள் பண்ணீங்களா? அதே மாதிரி I will give you that MnO4O minus plus 8H plus 5 electron gives Mn2 plus 4H2O. This is the oxidation of this Mn, இல்லையா? இது என்னது? MnO4ங்கிறது என்ன? இப்போ தானே பார்த்தீங்க, +7 oxidation state, permanganate இல்லையா? ஸோ அந்த permanganate
+7 இருந்து இங்க +2. இப்போ சொல்லு permanganate is இதுதான் ரொம்ப crucial-ஆன இடம். I want all of you to focus here. Why this is called oxidizing agent when it is changing from +7 to +2? That's the point. Oxidizing agent will oxidize the substrate but reduce itself. அப்போ permanganateல manganeseக்கு +7 oxidation state, இப்போ என்ன ஆயிருக்கு +2 ஆயிருக்கு. +7 எப்படி +2 ஆகும்? By taking up 5 electrons. Correct? Mn +7 + 5 electrons becomes Mn +2. Okay va? Always remember, oxidizing agent will, it may oxidize the substrate but it should reduce itself. இது ஏன் oxidizing agent னு சொல்றோம்னா இது substrate oxidize பண்ணிட்டு இதுவே reduce பண்ணிக்குது. அதுக்கு ஒரு example பார்க்கலாம். Can we take that iron example? 5Fe2+ gives 5Fe3+ plus 5 electron. இந்த example எடுத்தா இங்க என்ன ஆகுது? Fe2+ becoming Fe3+ is oxidation. So when you take ferrous salt and you add this permanganate to this, it will oxidize this ferrous to ferric. At the same time, this permanganate will get reduced. இல்லையா? இப்போ overall equation பார்த்தா இங்க 5 electron, இங்க 5 electron cancel out பண்ணிடலாம். அப்போ MnO4 minus plus 5Fe2+ plus 8H plus gives Mn2+ plus 5Fe3+ plus 4H2. Yeah. Now tell me the positive charges. 10 plus 18 plus minus 1, 17 positive charge. Inge 15 plus 2, 17 positive. So tally ஆயிடுச்சு charges. Hydrogens 8H, inge 8H tally. Oxygen 4O, 4O. புரிஞ்சுதா? So this is the overall reaction. Okay. இதே மாதிரி எந்த reaction கொடுத்தாலும் we should be able to do it. Right? Make a note quick. Preparation note பண்ணு. Preparation note பண்ணிட்டு இது note பண்ணு. Oxidation reactions. Shweta, why are you sitting alone there? Why don't you take this AC? So we have a little more reactions left here, and then we have F block elements remaining. Okay. So maybe in the next class I will finish F block, then I may start the next chapter. Okay, wow. அடுத்தது என்ன chapter? Coordination, sir. Coordination. Coordination முடிஞ்சிருச்சுனா இந்த வால்யூம் உங்களுக்கு அவ்வளவுதான chapters இருக்கு.
ஃபுல்லாக இனி ஆர்கானிக் தான், பார்ட் 2 தான். அதுலேயும் நான் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் முடிச்சிருக்கேன், ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன், ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். ஈத்தர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், I started on Sunday. Anyway, I will be doing it in our regular class. சரியா? அது டெஸ்ட் சில உங்களுக்கு வருதுன்னு சொன்னனால alcohols and phenols I had to start that time. Otherwise there was no plan of starting alcohols that time. We will be going in order. Okay. Noted. Please note down the other oxidizing reactions of KMnO4 which is given below. In acidic solution, அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தியா, iodine is liberated from potassium iodide, then Fe2 plus to Fe3 plus, that already you noted. Oxalic acid, அது நோட் பண்ணிட்டேல்ல, oxalate ion. 4 reactions இருக்குல்லம்மா இங்கே, 1 2 3 4 கொடுத்துருக்காங்க. 4 நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டீங்க கரெக்டாக. அது இல்லாமல் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது, sulfurous acid the react நோட் பண்ணல நீங்கள் இல்லை, sulfurous acid you have not noted. Please note that reaction. What happens when sulfurous acid or sulfite is oxidized in the presence of KMnO4? It forms sulfate. Note that reaction and then go for the reactions that is given by KMnO4 in alkaline solution or alkaline medium. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன, acidic mediumல. Always remember KMnO4 ஆகட்டும் எந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருந்தாலும் ஆசிட் மீடியமில் கொடுக்குற அதே ரியாக்ஷனே பேஸ் மீடியமில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ரியாக்ஷன் மீடியமை சேஞ்ச் பண்ணாலும் நமக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால் யூ ஆர் சப்போஸ் டு லேர்ன் அசிடிக் மீடியமில் KMnO4 என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்குது, பேசிக் மீடியமில் என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்குது, போத். So in your basic medium you can see that iodide is converted to iodate. Can you see the difference? Anga acid medium la ennachu, iodide was converted to iodine. Yeah, so now do you realize the importance of the medium? See, chemistry la it is not about only the substrate and the reagent. இப்ப பாரு, iodideங்கிறது same substrate தான் எடுத்துக்கிட்டோம், KMnO4 சேம் ரியேஜென்ட் தான். பட் அசிடிக் மீடியமுக்கும் பேசிக் மீடியமுக்குமே நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வேறு வேறு வருது, அப்படி தானே? அங்கே அயோடின் கிடச்சிச்சு, இங்கே அயோடேட் கிடைக்கிது. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த மீடியம் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். ஓகே, அடுத்தது பாரு, thiosulfate is oxidized to sulfate. Then manganese salt is oxidized to MnO2 in the presence of zinc sulfate or zinc oxide, which catalyzes the oxidation. It's acting as catalyst, zinc sulfate or zinc oxide. Note down those reactions quick. What is that? Huh? What do you want?
So give me your attendance. Sai Rakshana, Aditya Raj, Anbarasi, Anshul, Deepa Jyoti, Dishita, Farzana, Gautam, Hemant, Ivan Rufus, Kalai Selvan, Present, sir. KP Harvish, Present, sir. Kailash, Kartikay Balan, Kavya, Kirti, Krishna, Leah, Lingesh. Present, sir. Okay. Litish, Manoranjan, Mrityunjay, Devdarshan, Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap, Present, sir. Navina R, Akshaya, Mithun, Present, sir. Sai Akhilesh, not there, Shaktivel, Present, sir. Saravanan I, not there, Sarukesh, Saravanan yes, Present, sir. Sharan Ram, Suraj, Shweta, Shweta Shinde, Vaishnav, Varshita Shri, Vigneshwaran, Yash Praveen, Yashwant, Yashwant Kumar, you are Yashwant Kumar. ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் ரெண்டும் டெஸ்ட்டும் எழுதல பேரும் ஒன்றே முதல்ல நீ தள்ளி உட்கார்ற both of them are giving similar reactions so I have to change the reaction condition நீ இனிமேல் முன்னாடி வர யுவஸ்ரீ எஸ் இல்லையா சரி so when you're coming for the Sunday class, that is, I'm telling this for the NEET and JEE students, you will prepare what? Alcohol, phenols, haloalkanes, haloarenes. You have a test, right? Offline test, 45 questions, chemistry NEET. I think you will be informed. You will get a message, Kirti. Okay. So come prepared. NEET students will have 45 questions and JEE will have 25. 20 and 5 சரியா ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வா சும்மா வந்து எழுதாத யூ ஹவ் டு ட்ரை ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது டிஎன்எஃப் பிளாக் நடத்தின ரியாக்ஷன் வரைக்கும் எல்லாம் படிச்சுட்டு வரணும் ஹலோ வாட் ஐ டிட் நாட் சே டிஸ்பர்ஸ் ஐ மீன் கிவிங் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் யுவர் ஓன் ஒர்க் next class when you are coming DNF block Friday online in the class ku varumbodhu Friday session ku you will have to learn all the reactions that I taught you okay assertion and reasoning வந்து நிறைய தடவை படிக்க தான் உனக்கு வரும் பட் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படி கிடையாது ஒரு தடவை படிச்சிட்டாலே உன்னால் அதை reproduce பண்ண முடியும் okay so come prepared with all the reactions of K2CR207 and KMNO4 got it Cherry. Nothing else, so we will disperse. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. You are welcome.